merupakan salah satu sebab why we tend to tinggalkan that particular brand ataupun produk. Alright, so this is just for your ni sahaja. Okay, moving on with the customer pyramid. Apa itu customer pyramid? Inilah benda ni. We have 4 level of customer pyramid. The first one is the platinum. Second one merupakan the gold customers, and then we come up with the iron dan juga the lead. Alright, so as you can see, the upper one merupakan the most profitable customer. So we could say yang the most profitable customer ni apa? Geng-geng T20. Alright, so those T20 merupakan platinum customers. Okay, so gold dan platinum tu agak nak dekat-dekat lebih kurang. Alright, so iron dan lead ni B40. Alright, ada T20 kat sini? Anda tahu. Okay, so platinum tier merupakan the top of the pyramid. We have the platinum tier. So apa yang dikatakan platinum tier ni? Macam mana yang mengatakan platinum tier? Who is the platinum tier customers? Alright, why this level of customers merupakan the most profitable customers? Why? Because they are looking in terms of your service performance. They don't mind paying you 30,000, they don't mind paying you higher price as long as you know how to serve them in a correct ways. Contohnya apa? Right? Contohnya you pergi airlines industry, we have Emirates, right? Emirates is one of the best airline industry in the world, alright? So, you tahu, pernah dengar kan Emirates Airline? Have you? Pernah, Miss. Pernah. Alright. So, you tahulah kalau you nak pergi pun, nak membeli pun, Emirates Airline punya tiket pun, it could be more than 10,000 apa semua. Ataupun maybe we could simply say as the business class punya, kita ada business class, kita ada apa? Economy class, and satu lagi kita ada apa? Kita ada 3 kelas tau. Lupa airline industry. Alright, so business class. Kenapa? Kenapa mereka sanggup bayar first class? Alright, so these first class people, kenapa mereka sanggup bayar mahal-mahal? Sebab apa? In your own point of view. Keselesaan. Keselesaan diorang. Lagi, the service itself. Alright, bawa daripada depan sampailah hampa duduk, alright, hampa duduk pula, mereka tolong pula cekak apa ni, tadi pinggang dekat you all tu, lepas tu mereka my serve lagi dengan fresh orange, bawa pula the dessert itself, alright, sebelum you masuk lagi ke dalam plane tu pun you ditempatkan di satu tempat, a business lounge kan, for this kind of people, alright. So dekat business lounge tu apa yang you boleh dapat, ada banyak pilihan makanan yang you boleh makan while waiting for the aeroplane, while waiting for the flights lah, for your flights, okay. So itu merupakan platinum customers. They don't mind paying a higher price because they have money, alright. Even if 30,000, 50,000, they orang tak kisah. Sebab apa? Because they are looking in terms of the service. Kan? Dia orang lebih appreciate kepada service. Duit tu tak ada masalah kepada mereka langsung. Alright? So, this level of customers ini merupakan the most profitable customer. Alright? Sebab tadilah, because they don't mind paying you a higher price in order for them to get a comfortable ataupun to get a satisfaction in terms of the service itself, right? So they cost, at the same time they cost the least lah to maintain and are likely to be advocates for the company to their friends and family, right? So these T20 ataupun these first class people, this upper level of people punya income wages ni, diorang akan membawa apa? Diorang akan membawa positive word of mouth, am I right?
positif. Okay, kalau hang nak pergi Dubai, aku cadangkan hang sebab aku dah pernah naik dah. Aku pernah naik Emirates, aku pernah naik Qatar Airways dan aku juga pernah naik Malaysia Airlines, alright? So kalau kata hang alang-alang hang nak ambil business class, Malaysia Airlines business class, alang-alang, why not you try for Emirates, alright? Because service dia hang takkan dapat, tak sama, cubalah hang try, right? So that is the platinum level of customers. Alright, so these customers are already committed to the company. Because of why? Because they love the brand and they love your service. Alright, even if you made a simple mistake, they will still give you a chance ataupun opportunity for you to correct that mistake. Diorang takkan terus hentam you disebabkan satu issues yang a normal issues, alright? So they'll give you an opportunity for you to take a corrective action, alright? And then they will become loyal towards your product. Okay, dia orang tak melenting, tak tentu pasal, okay? So you shouldn't have excessively market to these customers. Because of what? Because they need a special kind of treatment. They are looking in terms of the treatment, alright? So that is why they are the most profitable customers towards your company, right? Faham Platinum? Boleh? Faham. Okay, jap. So that is what? Okay. Platinum customers. Okay. Gold customer. Gold customer ni yang macam mana pula? Who is the gold customers? The gold customers is below the platinum level. So the customers profitability tidaklah not as high as the platinum customers. And at the same time, these gold customers also looking in what? In a sense of discounts, alright? Diorang juga melihat kepada kalau anda memberi diskaun ataupun memberi promotion, alright? So they will become your customers, alright? And also these customers need a lot, not a lot lah, a bit of extra effort from your part as a service providers to what? Sebab apa? To move these gold customers to become a platinum customers. Rugilah. Rugi kalau diorang ni bawah sikit lah daripada T20 kan. Right? So, tak juga M40. M40, B40, kan? Right? Tak juga M40. Okay? So diorang mampu cuma bawah sikit. Yang platinum tadi adalah geng-geng yang drama TV3. Okay, papa serahkan bisnes papa 7 juta dekat kamu tu. Okay? Yang pukul 7 petang tu. Alright? So those are the platinum customers. Meanwhile, for these gold customers, apa yang you perlu buat adalah you have to put a bit of effort in order for you to move these gold customers into a platinum customers. Sebab apa? Sebab apa pentingnya untuk you nak tolak geng-geng gold ni untuk become a platinum? Sebab apa? Why? Anyone? Profit, okay? Alright. So, Ain kan? Ain kata disebabkan oleh profit. Yelah rugilah sebab you tahu dia ni macam teragak-agak saja. Aku sebenarnya mampu je nak jadi platinum tapi macam kalau orang ni dia promotion dia lagi murah, why not aku pilih dia kan? Right, so those are the things lah because that is why you can come up with maybe discounts, promotion and then special service ataupun from a term of credit card, alright? Diorang potential buyer, alright? So semua ini merupakan potential buyer lah for this platinum level, okay? So that is gold level of customers. Okay, moving on with the iron. So iron level of customer merupakan the low profitable but desirable outcome. Low profit tetapi desirable outcome. Apa tu? Macam mana tu? Macam mana you nak kenal pasti mereka ni iron ataupun mereka ni lead tier punya customers? Okay, how can you differentiate between all these four levels? So for iron ni, diorang much
price sensitive daripada gold. Yang gold tu tadi tak sangat, kalau ada diskaun okey, boleh je aku pergi je yang dekat diskaun. Kalau tak ada pun tak apa, aku bayar je yang dekat ni kan. Meanwhile for this higher level of customers, diorang much price sensitive daripada geng-geng gold ni. Sebab apa? Because they purchase from many retailers as well. They don't, they wait for special offers. Memang mereka menunggu kepada special offers. Rather than gold tadi dia tak tunggu pun. Tetapi andai kata ada diskaun, Qatar dengan Etihad, okey tak apalah, Etihad bagi diskaun. Etihad Airways, Qatar Airways, you pernah dengar kot. Okey tak apalah aku ambil Etihad sebab dia tengah ni. Kan? Tetapi for this higher level of customers, diorang memang menunggu-nunggu kepada apa? Kepada special offers, alright? So diorang tunggu for those special offers to be grabbed by them, okay? And at the same time, they are also very price conscious and they are not loyal lah. So you kat sini kita boleh tahu platinum dan gold platinum tu memang dah loyal dah. Gold tu merupakan a loyal tetapi what? A satisfied but not really loyal. Tetapi iron tu memang tak loyal, langsung iron dengan bawah tu yang ni dah. Not loyal. So how can you turn this iron level to become a gold member? Macam mana you boleh turn? You tahu dah tadi, diorang ni geng-geng ni adalah much price sensitive. So what can you do? In order for you to move these iron people, iron customers into a gold customer. Macam mana? What can you do? Apa yang you boleh buat? Apa? Diskaun boleh ke Riz? Discount, minimal price. Alright, thank you Iman. Okay, and then advertising, sales offer. So maksudnya for this iron dan lead ni merupakan, iron ni is where you have to do guerrilla marketing. Okay, di mana in order for you, that is one of the way for you to move these iron people to become a gold member. Sama juga macam you kan, in order for you to get 4.0 for flat, apa yang you perlu buat? You kena put extra of effort in terms of what? In terms of studying, in terms of assessment, you all punya ni lah benda-benda tu. Alright, okay, faham? So far okay? Boleh lagi? Boleh, Miss. Boleh. Ikut lah, ada yang dah sakit perut sebab tak makan pagi tadi. Alright, okay, moving on with the lead tier customers. So lead tier customers ini adalah apa? Yang ni lah yang paling problematic to the company. Because of what? Because they are the least profitable customer. Why? Because they're not loyal to your product. At the same time, they tend to spread what? Spread a negative word of mouth. Yang jenis macam mana ni? Yang lead tier ni? Because of what? They are most price sensitive dan diorang hanya mencari kepada apa? Diorang hanya mencari kepada those companies yang boleh memberikan harga yang paling murah tetapi servis yang top. Okay? Yang Kek Wat lah boleh kata kan? You know Kek Wat, right? So geng-geng yang Kek Wat, hang nak servis macam ni tapi hang tak mau bayar pun. Hang nak servis TikTok, hang nak excellent service tapi hang expect harga murah. Alright, so these are the lead customers, alright. And then kenapa dia orang akan membawa negative impact to others? Why? Why they tend to bring a negative impact to others? Why? Because of the negative word of mouth tadilah. Kan? Because they are the lowest level in the customer pyramid, alright? And then how ataupun what are the corrective ataupun possible action from the from the service provider side in order to handle this kind of customers? Apa yang you boleh buat? Maybe you can do what? You can do you boleh letak siap-siap dah. You boleh letak policy, refund policy, alright, what else? You boleh letak warranty and then you boleh letak
specific rule for cancellation. Sebab apa? Sebab this customer diorang akan tend to complain. Kan? Sebab apa? Sebab dia pun tengok benda-benda diskaun. Lagi benda-benda, kadang-kadang kalau kita beli benda-benda yang diskaun, kadang-kadang benda yang tengah sale, kadang-kadang pakai tak sampai seminggu dah tak boleh pakai. Lepas tu datang dekat Giant kan. Aku dah beli TV ni tengah sale 70% pula kan, daripada 1,400 tinggal 700. Alright, so beli. Tiba-tiba dalam masa sebulan dah tak boleh pakai, dia rosak, screen dia rosak apa semua. Mainlah bising. Alright, so aku beli ni, aku bayar pakai duit apa semua, marah. Okay, marahlah dekat Giant punya staff tu. Okay, sebab apa? Because they think that they should get an excellent service. They should also get an excellent product. Meanwhile, sometimes it is one of the method of the customers untuk nak finishkan barang-barang yang tidak terjual. Itu adalah salah satu cara. Okay, so this customer ataupun these lead customers merupakan a problematic customer to your company because they tend to complain, they tend to spread a negative word of mouth of you. Alright, so at the end of the day, you will have a bad image daripada orang-orang lain juga. Orang tu tak beli lagi, tetapi disebabkan these customers, these lead customers punya mulut ataupun these customers punya experience dia, purchase experience with you, dia membawa negative word of mouth of you. Alright, so in order for you to elakkan this kind of customers, you set specific rules for cancellation on order basis. Kadang kita tengok kan, kalau kita membeli, right? So kat situ dah ada dah cancellation policy. Kat situ dia dah mention dah. Sebab apa? Sebab apa dia mention awal-awal? Because bila dia mention awal-awal, kalau customer datang nak membeli and then tiba-tiba terjadilah sesuatu, mungkin produk tak bagus ke, tak mencapai tahap dia, alright. So apa-apa pun kita akan, saya dah tulis dah dekat sini refund policy kita macam ni, kalau lebih daripada setahun dah tak boleh dah nak claim warranty. Alright, okay, so far boleh ke macam? Boleh, Miss. Boleh okay, moving on. Alright, benda ni lah. Okay, so lead tier customers who are costing the money, demand a lot of attention for every little spending. Yang ni lah yang kata Kek Wat tadi tu. You nak apa? You nak a lot of attention, tapi you punya bayar tu adalah yang biasa saja. You beli biasa saja kan? Right? They are also known as a problematic customer and complain about the company to the others. Alright? Okay, moving on with the economics of customer retention. So when we talk about economics, it is usually berkait rapat dengan in terms of financial. Okay, so the cost of dissatisfied customers. Bila ada dissatisfied customer, apa yang akan jadi? Adakah you happy? Tidak kan? Dissatisfied kan? Alright, so when you encounter with this kind of customer, unhappy customers, kenapa the first one adalah it will cost at least 5 times more to acquire a new customers as it will to keep an existing one. Faham tak ayat dia? Pahal ke tak pahal ayat dia? Faham saja, Miss. Faham saja? Yes. And can you explain? It means the cost of acquiring a new customer will be much more expensive lah. Macam awal-awal kan Miss dia explain the capital, the money that you have to spend on just to get a new one is Correct. rather much more expensive than retaining an existing one lah. Correct. Alright. Thank you, Iman. Okay, benda yang sama. So you all jangan risau sebab benda-benda point-point ni ada merupakan point-point yang sama. Kita akan guna lagi di dalam next chapter, next 2 chapters, next 3 chapters. Benda yang sama juga. Alright. So it will cost at least 5 times more. Even kalau you tengok lah nanti dekat dalam research, kalau you pernah try buat research kan. Okay, memang ada research yang mengatakan in order for you to maintain ataupun to attract a new customers, it will cost you 5 times more daripada
daripada you take care of a current customers as it will to keep an existing one. Sebab apa? The cause of dissatisfied customer, dia orang dah lah dissatisfied. So macam mana you nak turn these unhappy customers into a happy customers? So how do you turn unhappy partner to a happy partner? Bergaduh ni. How do you turn your partner into a happy? Macam mana you turn? What can you do? Bawa dia pergi makan, kan? Bawa dia pergi makan, beli benda-benda tu, semua tu lah. Alright? So tidakkah Allah dah terpadam. So it will cost you a lot of money, kan, to turn a dissatisfied customer into a satisfied customer. Sama jugalah macam your relationship, macam mana you nak turn your partner into a happy customer tengah duk merajuk ni, right? So what can you do adalah you bawa dia keluar pergi makan, you bawa dia keluar pergi tengok movie. So you keluar pergi makan, keluar pergi tengok movie, wayang apa semua tu pakai duit tak? Pakai, Miss. Pakai kan? So pakai duit. Alright? So itu merupakan salah satu cause. And then on average 50% of the consumers will complain about a problem to a frontline person. You all, ada daripada you all yang pernah bekerja sebagai maybe cashier, maybe sales assistant, pernah? You all pernah bekerja tak? Pernah? Pernah tak menghadapi Tidak. Aina, pernah tak you menghadapi situasi di mana customer datang? Pernah? Customer datang dan komplain dekat you? Pernah. Customer komplain sebab staff lain tapi saya ambil tanggungjawab je lah. Okay, apa yang you buat? Apa yang dia komplain? Cuba cerita sikit. Pernah. Ramai yang pernah. Dulu saya kerja kat kedai coklat dalam KLIA airport tu. And then dia komplain yang coklat tu cair. So saya pun cakap lah, saya cakap tak apalah saya gantikan dengan coklat baru, coklat tu tak apa saya ambil. Awak ganti coklat baru tu awak beli pakai duit awak sendiri ke apa? Kira saya cakap kat manager tolak daripada gaji saya lah. Ya Allah, baiknya. Alright, I think you'll do well in customer service line, customer line punya. Alright, thank you Aina for sharing. So, customer akan complain. So bila customer dapat macam Aina dapat pula yang macam kakak 7E yang layan Kak Long tu, kira okey lah. Tapi kalau you dapat yang jenis melawan, you dapat front staff yang jenis ni macam perangai Kak Long tahu? Kak Long kenal kan? Kenal. Kenal. Okay. Yang lain seorang je kenal. Kak Long 7E, yang popular Google Kak Long 7E. Kenal lah. Gangster. Kan, gentle je dia bagi macam tu. Alright, so and on average 50% of these consumers will complain about a problem to a frontline person. So what can you do as a manager ataupun sebagai the supervisors ataupun sebagai from the HR punya department? Apa yang you boleh buat adalah you can provide a training. You boleh providekan training kepada these frontline employees. Sebab apa? Sebab kesianlah juga kan. So you expect bila kita berada as a frontline person, kita merupakan image kepada company kita, image kepada produk yang kita bawa tu lah, yang kita bekerja tu lah. Alright, sebab apa? Sebab because if anything were to happen, kita lah yang akan melayan customer. Kita first yang berinteraksi dengan customer. Customer tu tak akan terus pergi manager, at least paling kurang pun dia cakap dulu dengan kita. Lepas dia aku nak jumpa manager hang. Okay, lepas dia cakap tak apa hati juga, baru okay tak apa. Lah ni hang bawa keluar manager hang. Tak apa, mari sini aku cakap dengan manager hang. Alright. Tetapi apa yang you perlu buat adalah you have to provide training kepada these frontline employees of yours in order for them to handle efficiently. Kan, in order for them to handle the customers efficiently. Sebab apa? Sebab customer ni berbagai-bagai jenis customers. Ada daripada anda yang jenis suka bebai, bila you dapat bebai tu marah ataupun disappointed and then you terus direct. Ada tak daripada you all yang jenis tu? Ataupun you all ni semua yang macam Aina baik hati, semua cakap tak apalah. Berapa? 45 minit, okay 45 minit saya sanggup tunggu. Ada? You all yang jenis macam mana? You all yang jenis macam mana you all? Tak ada Tak ada yang jenis marah-marah Semua you all bagus je lah. Pernah je.
pernah juga marah. Pernah juga marah. Alright, so you know macam mana nak okay, for baby boomers, you know baby boomers tu mungkin pangkat mak ayah kita kan. So baby boomers, macam mana cara nak layan baby boomers? Macam mana pula you nak layan generation alpha? Pernah juga marah kalau annoying sangat kan. Alright, and then macam mana you nak layan generation X, Y? Macam mana cara cakap you? Alright, so cara cakap dengan the baby boomers, orang yang lebih tua, lebih ni, yang pangkat-pangkat mungkin mak ayah kita. Alright, so you kena menggunakan kata-kata yang padan lah dengan diorang. Alright, yang sopan, yang tak rude. Tetapi for this generation alpha, you guys are from generation alpha ataupun millennials? Anda merupakan generation? You all semua lahir tahun 19? Millennial. Ada yang lahir tahun 2010 ke atas? 10 dah? 2000? Tak ada kot Miss, kita orang 1990, saya 1997. 1997. Siti Nur Ain 2000. Tahun 2000. So maksudnya awak sekarang 22. Okay. Mudahnya 1999 hadir. Alright. Okay, moving on with the third. Alright, at least 50% of customers who experience problems will not complain. They will simply go to the competitors. Alright. Ini yang jenis yang baik-baik tu. Dia cakap tak maulah, tak apalah. Okay lah, tak apalah, saya pergi kedai lain. Okay, you pergi dekat mana? You pergi dekat, contoh you pergi dekat secret recipe kan. So you pergi pula time buka puasa, pukul 7, you dah ni tak buat reservation pula. Alright. So tak buat reservation, ada yang jenis marah. Dah tahu kedai hampa ramai, buatlah tambahlah staff, buatlah meja banyak sikit. Betul tak? For this walk-in kind of customers. Alright. Tetapi ada juga, tak ada dekat. Okay, tak apalah. Kita pergi tempat lain lah, kita pergi kedai lain lah. Alright. And then apa lagi yang baru-baru ni isu yang menunggu sampai pengsan-pengsan tu viral tu? Yang tu ke? Yang nasi tu ke? Nasi Arab. Nasi Arab. Nasi Arab Ahmad pula dah. Chef Ahmad, betul lah. Nasi Arab Chef Ahmad. You all dah pernah try? Pernah Miss, orang marah sebab produk habis. Oh. Belum Miss. Belum Tak pernah. Tak layak nak beratur. Tak layak nak beratur. Aina, bila you pergi beli? Tahun ni ke? Tahun ni. Oh, gigihnya pukul berapa you pergi? Masa hari kedua dia buka tu, saya pergi dalam pukul 3.30 pun dah beratur panjang. Oh ya, tapi still dapat lah kan. Saya tu pergi, bila I pergi hari Sabtu hari tu, ya Allah macam ulat sawah. Batok punya lah panjang, Masya Allah. Tapi dah pernah try dah lah tahun lepas. Tapi it makes sense lah juga saya tengok kan. Sepanjang tahun dia buka, kenapa bulan Ramadan yang perut pergi? Malah sepanjang, it makes sense lah juga. Okay, so at least 50% ada customer yang sanggup tunggu, itulah yang jadi sampai pengsan ke apa, tak kisah. Kalau you all tengok baru ni pun saya tengok Chef Amar juga punya case lah. Abang-abang tu netizen cakap feel puasa, tak apalah, hari yang biasa you puasa je lah, you puasa sunat kan, you puasa sunat, so you dapat juga feel puasa. Okay, alright. Abang-abang tu saya tengok video beratok dekat Chef Amar. Dia sanggup beratok dalam hujan, dalam panas tu tak apa. Hujan-hujan pun tengah basah ni. Tak pakai raincoat pun basah, sanggup. Because of what? Because they are already loyal kan. They don't mind waiting for a longer time. Tak kisahlah. Ada yang sanggup beratok sampai pengsan, ada tak kisah pun. Sebab apa? Ya Allah, kenapalah ditutup. Meanwhile, ada juga yang tidak berpuas hati kan. So it is normal, dan ada juga ramai sangat, tak apalah, lain hari lah kita main, kita beli je lah. Wah, banyak je lagi kedai-kedai bazar, gerai-gerai bazar lain yang jual nasi Arab kan. Sedap bukannya tak sedap, alright. Tapi mungkin disebabkan oleh viral dia tu kan, kuasa viral dia tu. Okay, so those are the things lah. Those are two types of the customers yang kita boleh tengok lah, contoh dia kan, Chef Amar. And then customers who are dissatisfied ataupun unhappy will tell as many as 16 friends about a negative experience with your company, alright.
So that is the cause of dissatisfied customer. Bila you dapat dissatisfied customers, unhappy customers, yang tadi contoh siapa cakap tak minat nasihat netizen, pernah juga marah kalau annoying sangat. Okay, so you akan promote tak produk, that particular product kepada orang kalau you pun rasa produk tu tak bagus? Will you promote? Tak. No kan? So contoh, kalau ada ke penjual Syakli kat sini? Tapi Miss, kalau macam kita dibayar untuk promote tu, kita kena promote juga kan walaupun produk tu tak bagus. Yalah, itulah lumrah. Sebab itulah ramai kalau you tengok apa? Kalau you tengok artis lah kot banyaknya. Kalau saya kata baru ni saya tengok Anju. Do you know Anju? Tak tahu. Kenal. Kenal kan? Tahu Miss. Siapa? Nanti tanya Aina. You pergilah search IG dia. IG dia apa Aina? So Anju ni banyaklah kes-kes di mana yang dia dibayar sebab dia merupakan antara salah satu artis sekarang dia masih artis ke? I would say artis lah. Okay. So merupakan salah satu artis yang mengenakan harga yang murah untuk apa? Untuk review produk. Okay. So mau tak mau itu adalah dia orang punya pendapatan. Okay. Memanglah tak dinafikan mereka tak guna apa semua, tapi itu adalah salah satu income untuk mereka. So nak tak nak mereka kena make sure yang produk itu betul-betul berkesan. Tapi selalulah saya tengok kes Anju ni. Alright, setakat yang saya tahu dah 4 produk kot yang produk yang dia review tu customer dah banyak beli apa semua, transfer apa semua, tetapi in the end of the day dia orang tak dapat pun seller tu senyap apa semua. Alright, so that is the cost of being an influencer, the cost of being as a part of marketing promotion. Alright, so apa yang you perlu buat daripada pihak artis ataupun daripada as an influencer, as an advertiser, apa yang you perlu buat adalah you have to make sure that the product is really, you kena buat research sikit lah. The cost itu adalah cost kepada you, kan? So customer akan hentam you juga. Okay, so in the end of the day Anju tu just come out, ini yang aku malas ni buat ni dah aku promote sebab Anju punya kata-kata tu agak tajam juga. Okay, so customers who are dissatisfied will tell as many as 16 friends. Okay, same goes lah yang tadi. Kalau positive word of mouth, secara tidak langsung kita dapat apa? Free of marketing, am I right? Tetapi bila kita dapat these unhappy customers, mereka akan cerita. Alright, so kalau you tak berpuas hati dengan sesuatu produk, contohnya apa? Contoh you beli aircon. Alright, so you beli aircon. Aircon kan, kita ada berapa jenis jenama aircon? Banyaklah, kita ada Panasonic, what else? Baru nak tengok. Apa lagi brand aircon? Panasonic, lagi? Sharp. Mitsubishi, okay. So katakan you beli Mitsubishi punya brand kan. So kawan you mai tengok rumah you apa semua. Oh aku okay dah apa semua. Loh, hang tak payahlah beli Mitsubishi, betul lah. Hang try lah benda link daripada Mitsubishi sebab aku duk tengok ni banyak kali dah duk problem ni. Banyak kali dah aku panggil technician duk mai tu. So banyaklah kali kan. So you akan bagi tahu sebab apa? Sebab because of your own experience with that particular brand. Okay. Instead, kalau you happy with a certain brand, macam tadi contoh yang Sephora tadi tu kan, kalau you kenapa, why not hang try ni Sephora ni, dah lah dia lembut, dia walaupun dia agak mahal sedikit tetapi masih lagi mampu dimiliki kan. Alright, and then moving on with the last one is the average business loses 10 to 15% of its customers per year because of the bad service. Alright, sebab apa? Sebab tadi bila kita tengok balik statistik tu ponder, okay, customer service merupakan yang paling banyak contribute into a business industry. Maksudnya apa? Maksudnya as a service providers, if you intend to open maybe a cafe, a restaurant, your own business, you have your own business nanti, you really have to take care of your service. Customer service you kena excellent, kena tip-top. Alright, sebab apa? Sebab most of the customers tengok kepada customer service dahulu. Selepas service, then they will only look at the quality. The third one, dia orang akan
tengok daripada segi harga. Alright. So sekarang maksudnya daripada situ you tahu kata apa? You tahu kata customers are more demanding towards the service. Alright. Towards the service itu sendiri. Okay. In terms of your treatment, in terms of your care for their needs and wants. Okay. Boleh? Boleh Miss. Okay. Boleh, moving on. Ya Allah. Okay, boleh saya continue or you need a break? Do you guys need a break? Continue, Miss. Yeah, boleh? Yang lain okay? Okey. Kok lah nak break, nak pergi minum. tak ajak tau, bukan saya tak ajak pun. Okay, moving on with the benefits of customer retention activities. So from here you can see that there are 3 benefits. Yang sama. Okay, benefits derived from sales. Kenapa? Bila you menjalankan customer retention activities, kenapa benefits can be derived from sales? Because of the tadi Hidayah cakap, repeated purchase. So when you're loyal towards a product ataupun towards a brand, you all suka KFC ke you all suka McD? Suka. Which one? Saya suka ayam. Yalah, ayam KFC ke ayam McD? Kau tak kisah? McD. Alright, so these McD people ataupun these McD lovers, they will tend to go to McD rather than KFC. Right, sama. Saya pun suka McD. Okay, so kita secara tidak langsung telah membuat apa? A repeated purchase behavior. Tiap bulan mai lah, keluarlah promotion KFC yang macam mana pun produk baru, bukan produk baru, menu baru ke apa ke, tak mau. Aku still nak loyal dekat McD. Alright, so kita akan pergi membeli kepada kita lebih tend to purchase from McD, right? And then benefits from reduce the operating cost. Kenapa bila you ada a customer retention ni, it could benefit you in terms of reducing the operating cost. Why? Because of what? Adik-adik? Penatlah jaga ni. Why? Anyone? Maybe because you would have to spend on other punya areas macam reduce operating cost. Let's say operating cost untuk create promo kan. So maybe you can reduce a little bit of that promotion effort kan, sebab kita dah retain customer tu kan, you need to expand that much lah. Alright, okay, correct. Thank you so much, Iman Syahiran. Okay, so profit can be reduced from the operation cost. Why? Because it takes 3 to 5 times cheaper untuk apa? To keep your current customers than to recruit a new one. Bila you nak recruit orang yang baru ataupun bila you are trying to attract a new customers, you nak meyakinkan orang produk you ni merupakan produk yang sahih. Produk you merupakan produk yang dihalal, ada sijil halal, ada KKM apa semua. It takes a lot of effort kan. Tambah pula dengan if you open up a restaurant ataupun F&B industry, a cafe. So cafe ni agak payah lah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh when we talk about cafe, selalunya kita akan tengok daripada segi apa? Kita akan tengok daripada segi rasa dia, betul tak? Rasa dia. Kalau benda-benda makanan ni rasa je lah, rasa kan, yang paling penting tu rasa. So kalau dia rasa dia rasa dia tetap you akan membeli. Tetapi meanwhile kalau you nak maintainkan a new customers to like you, you have to spend a lot in terms of benda-benda yang tadi yang kita sebut tu. You kena buat promotion and then kalau you kena hantar flyer, you kena hantar email, you kena buat benda-benda yang benda-benda yang boleh menarik perhatian orang untuk menyukai you. So same goes in your relationship. You nak menarik perhatian, you nak keep that relation kan, you nak ni kan. So awal-awal tu je tengah buat apa semua attention, fully attention
bla bla lah bagai nak rak kan. Tetapi at the end of the day, bila you dah keep that relationship, when you're already in that relationship, you dah tahu dah the taste and preference of that particular partner. Okay, and then you will also get the benefits from referrals. When we're talking about referrals, it refers to whom? It refers to your families and friends. Okay, sebab apa you akan dapat benefits from the referrals? Because these people will spread a positive word of mouth to their families and friends. Alright. Okay, benefits derived from sale. Okay, yang macam tadi siapa tahu cakap purchase ni. Okay, so it could increase from the purchase frequency. Tak kisahlah berapa ni pun. Setiap minggu pergi kat mana? Pergi dekat Family Mart. Okay, dok beli apa? Dok beli oden tu. Sebab apa? Sebab you dah suka. Sebab you are already committed to that particular brand. Mai pilih Kmart ke apa ke tak mau. You not 7E pun ada buat dah kan, tak mau juga. You hanya boleh suka dengan oden yang Family Mart buat, alright? And the customers are willing to pay more because they become familiar to the company, its employees and the manner in which the service is delivered, alright? So, kalau you suka for that particular branch, you tend to go to that branch rather than kalau you boleh dapat, you boleh je dapat dekat je dengan rumah you. KFC, katakanlah ada KFC, 2 KFC kan. Kalau siapa yang duduk section 7 ada 2 KFC, ada 2 dekat, satu depan UiTM, satu lagi dekat section 3. Alright. So you lebih rela pergi yang dekat section 3 tu, sedangkan you duduk kat section 7 ni. Okay, section 7 tu ada satu, tapi you tak suka. Sebab apa? Sebab dia punya employees tu dengan senyumnya tak berapa nak senyum, tak berapa nak mesra, berbanding kepada yang section 3 yang a little bit far from your house. You lebih prefer to go to that particular branch disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh service dia yang excellence, alright? And then from that, secara tidak langsungnya profit kepada the section 3 punya branch telah bertambah, alright? And then what else? You can get the benefits from reducing the operating cost. So existing customers are more receptive to the company's marketing efforts. Sebab apa they are more receptive? Sebab they have known your product, they have trusted your product. Okay, so this in turn will lower the cost of the company's marketing efforts. You don't have to put extra effort to attract the attentions of your current customers. Sebab dia dah aware dah. Your brand awareness is already there. Okay, dah ada dah. Daripada you nak menarik orang yang baru, tak pernah dengar pun, contoh macam tadi, tak pernah dengar Anju pun, tak pernah dengar pun Betty's Kitchen. Alright. Okay, and the long-term customers tend to have a lower maintenance cost. Macam Iman cakap tadi, doesn't really take extra effort in terms of the marketing, in terms of the promotion, in terms of the advertising for these long-term customers, ataupun erti kata lain for these loyal customers. Sebab apa? Sebab dia orang dah tahu dah, you buat ke diskaun ke, you tak buat ke diskaun ke, tapi aku dah tahu produk hang ni produk yang produk yang berkualiti. So tak apalah, aku beli jugalah. Alright. And then they ask fewer questions, have fewer problems and require less attention. Sebab apa fewer questions? Because diorang dah tahu dah produk apa yang you jual. Diorang dah tahu dah bila yang you buat delivery. So diorang ini tidak banyak memberi you masalah berbanding dengan orang-orang ataupun new customers, a newcomer. Okay, sebab apa? Sebab you have to explain one by one. Okay, contohnya apa? Contohnya kalau when we're talking about water dispenser. Okay, water dispenser. So sekarang kita ada yang famous lah brand water dispenser. Brand apa? Kowe. Kowe and lagi satu. Semua pengguna Kowe ke? Kuku tu kan. Alright, have you all heard of Elken? Pernah dengar Elken? Pernah dengar. Pernah dengar? Okay lah, pernah dengar. Zaman-zaman saya dulu Elken lah kot. Alright,
Kuko taklah dulu, tak jauh lah sangat. Kuko SK Magic ada SK Magic? First time saya dengar SK Magic. Ada, dia punya tu Pak Sojun. Oh, dispenser lah ni, water dispenser. Yep, Oh, alright. dia Okay. ada water dispenser, lepas tu ada aircon semua tu kot asal saya. Okay, that's interesting. SK Magic. Saya tengok SK Magic ingatkan produk kosmetik, rupanya water dispenser. Alright, so bila kita dah tahu Kuko kan, so bila kita dah loyal, kita dah pernah pakai, cuma tukar daripada dia ada banyak jenis, dia ada King Top, Kuko, dia ada King Top dengan lagi satu I do remember. Okay, so dia ada banyak jenis, cuma kita tukar sahaja. Alright, so bila kita dah pernah pakai, kita dah tahulah macam mana nak pakai dia, nak kena tekan button apa yang ni. Rather than a new customer yang baru nak beli water dispenser, lah wujud ke aku dah ingatkan kena jerang ayak pakai atas api je. Jerang ayak tau, jerang ayak tu masak ayak atas api je. Rupanya ada water dispenser dengan era of digitalization sekarang. Okay, berangan dah beli Kuko. So you have to explain one by one for this particular customer, betul? Okay cik, kalau cik nak guna ayak panas, cik kena pulah dia kok kiri. Pulah tau, pusing. Okay, so cik kena pusing kok kiri. Kalau cik nak ayak sejuk, cik kena pusing dia kok kanan. Okay, kalau kata cik nak pula bawa keluar air, nak air punya function, cik kena tekan dulu button ni, lepas tu cik tolak ni, alright, lepas tu cik letak cawan, dia keluar lah. Okay, kita cuba sekarang. So you have to explain one by one, betul tak? Daripada customer yang dah pernah beli dekat you, dah tahu dah. Kan? Okey dah siap. Okey, kita dah siap pasang dah. Cik tahu ke? Oh, tahu dah. Saya dah tahu dah sebab ni saya tukar ni je. Alright. Okey, tak apa. Okey, sign. Settle. Alright, senang betul tak? They have no, might as well they have no answers, no questions for you pun. Sebab they are already particular dah dengan that product. They are familiar with that product. Rather than you have to jawab the first timer punya customer. Sama ada juga kalau you nak membeli, selalunya perempuan lah kot, kalau you nak membeli kosmetik mestilah you nak tanya kan, okay, kulit saya ni yang jenis berminyak, lepas tu saya selalu jerawat ni boleh ke sesuai ke dengan produk ni, yang boleh saya tahu tak bahan-bahan dalam produk ni pakai apa. So you tanya, betul tak? Rather than orang yang dah memang selalu beli dengan wow kosmetik, okay aku dah tahu dah memang boleh. So itulah yang perbezaannya daripada segi mana? Daripada segi fewer problems and fewer question in terms of your service. Okay, moving on to benefits from the referrals. Daripada segi mana? Daripada segi positive word of mouth. Benda yang sama kan kita belajar sepanjang 8.5, 9.5, 10, 1 jam setengah ni. Benda yang sama kita dah ulang. Right, positive word of mouth advertising generated by satisfied customers. So when you are satisfied a certain product ataupun a certain service, you akan recommendkan kepada orang-orang lain. Contoh, let's take a look at the example. You dah pernah membeli, okay, cuba hang try seller ni. Sebab dia peramah lah, dia layan aku. Aku biasa dia pukul 10 malam pun dia reply lagi. Laju pula tu akak tu reply. Kan? Mestilah akak ni pula. Tak yalah seller tu. Kan? So you tend to spread a positive image of that particular seller. Sebab apa? Sebab you happy. Sebab you are a satisfied customers. Okay? Kalau you tak satisfied, if you're unhappy, if you get unjust treatment, alright? So you je tak payahlah try dia. Aku dah pernah dah, akak tu tak layan sampai ke law tak mesej balik aku. Okay, aku dah cari seller yang baru, hang try akak ni lah, dia okay. Alright, so those are the things lah, benefits from the referrals. And the satisfied customers refer the business to their friends and family. Selalunya lah kan, so siapalah yang dalam kelompok you. Yang pertama family you, betul tak? Family you akan bawa kepada family you, katakan you sebagai seorang adik kata, Kak Long, adik rasa adik nak beli ni lah, Kak Long rasa sesuai dah Kak adik, kita mendapatkan. So Kak Long, Kak Long rasa hang kena beli yang macam ni punya. Okay, Kak Long pun cerita lah habis. Alright, same goes to your friends ataupun your surroundings lah. Siapa-siapa pun akan membawa, whether it's positive ataupun negatif, itu terpulang kepada that particular service providers. If you provide an excellent service, insyaAllah you'll get a positive word of mouth, and at the same time you'll get a free marketing. Tetapi kalau you provide an unjust treatment to your customers, you akan dapat a bad image. Alright?
And then because we're living in the era of digitalization, kenapa pentingnya untuk you menjaga the relationship with your customers? Why? Sebab apa? Sebab disebabkan satu benda saja dah boleh viral kan sekarang ni. Malam ni tidur tak ada apa pun, esok-esok bangun pagi berjuta dah message tengok. Alright, berjuta dah orang viral apa semua Apa yang aku buat, apa salah aku. Alright, so that is why it is important for you to really take care of your customer. Sebab customer ni mampu buat apa sahaja. Even you yourself pun mampu je. Kalau you ni, kalau berani, you buat je, boleh je. Alright, sebab the kuasa of social media tu sangatlah tinggi zaman sekarang ni. Alright. Okay, moving on with, I think the last one kot, tactics in retaining our customers. So what are the tactics? Apa yang you boleh buat untuk you retainkan the relationship dengan customers you? Okay, apa yang you boleh buat? From your point of view lah, tak payah tengok slide ataupun tak payah tengok, tak payah refer kepada ni. Apa yang you boleh buat? Macam mana taktik-taktik you untuk nak retainkan customer? Kena jadi peramah. Jadi beramah. Alright, lagi what else? Bagi free gift. Bagi free gift. Lagi? What else? Selalu juga kan kalau you beli, seller yang baik tu akan bagi free gift dekat you apa semua. Alright, so that is one of the thing. Cuba beli kat seller ni, dia bagi free gift kat aku tak ni pun, dia tak mention pun kata free gift dapat. Tapi tiba-tiba dah deliver dekat aku dapat pula. So aku tanya balik, oh ni free gift rupanya. Alright, kalau hang beli dekat seller ni, dia tak bagi free gift ni. Try lah. Okay, alright. So apa benda yang kita boleh buat adalah taktik yang pertama, maintain the proper perspective. What does it mean? Maintain a proper perspective. Maksudnya apa? Maksudnya have a customer, apa tu? Oriented, apa tu? Customer oriented frame of mind. Maksudnya apa? Try to put yourself as a customer. Think from the point of view of a customer. You yourself as a customer. Maksudnya apa? Alright. Maksudnya just in case nanti bila you berada di hadapan, okay, bila you berada as a frontline staff, you try to put, adakah kalau aku berada di tempat customers ini, adakah customers ini akan berpuas hati dengan cara aku jawab? Stop sharing. Ataupun kata, oh kalau aku jadi customer ni pun aku pun akan marah juga. So you tahu. Sebab apa? Sebab you juga merupakan salah seorang customer. Walaupun bukan di situ, you juga, walaupun you bekerja as the frontline staff, tetapi bila di luar, you juga merupakan salah seorang pembeli, salah seorang pengguna. So you tahu kalau you layan that particular customer in that way, in that sense, adakah customer tu akan berbaik? Right? Contohnya apa? Contohnya orang berurusan dengan DG. Okay, ataupun orang berurusan dengan TM yang selalunya yang ada masalah kan. TM kan selalu ada problematik kan dengan diorang punya line lah apa semua. Okay, so bila orang nak datang dekat TM, your HQ, buat apa, buat aduan. Kalau dia kata cerita, kalau you kata oh tak tahu, saya tak pastilah semua. Alright, so try to put yourself as that particular customer. Kalau aku pun berada dekat tempat customer ni, aku pun tak puas hati juga. Betul lah juga. Kenapa? Walhal mereka tolak duit juga kena ni pun, tapi wifi tak guna pun, kat tempat mereka tak dapat sangat pun. Alright, tapi kena bayar juga setiap bulan 200. So what can you do? Apa yang you boleh buat untuk nak tackle that situation? Okey, macam ni lah cik, saya minta maaf. Pertama sekali saya minta maaf, tetapi perkara ini kita akan bawa kepada technician lah. Alright, so kita akan hantarkan technician pada minggu ini as soon as possible. Bila masa saja cik free, okey, kita akan set upkan schedule. Kita akan hantar supaya technician ni check semula whether dekat kawasan rumah cik ni mempunyai masalah daripada segi coverage ataupun tidak. Andai kata betul disahkan selama 1 bulan, okey, so saya akan tolak lah daripada pembayaran yang selalu dah cik pernah buat sebelum ni. Right? So you have to maintain the proper perspective. Fikir daripada segi customer itu sendiri. So remember that every customer has his or her own personal needs. Diorang punya personal
desires, personal needs and wants. So in order for you to satisfy that particular needs and wants, you have to let them speak first supaya you tahu apa keinginan yang dia nak. Alright, so dia datang dekat you, dia habaq kata apa? Dia habaq kata okay, saya nak terminatekan saya punya DG. Contohlah you pergi DG, saya nak terminatekan line saya DG ni sebab dia dah makan setiap bulan 100, internet tak pakai pun sampai 10 gig tapi tiba-tiba 5 gig dah tak boleh pakai. Alright, so saya nak terminate yang ni, saya nak package baru yang paling murah RM60. Alright, so bila you dah tahu tu, you tahulah. Bila you dah, okay tak apa, alright, okay saya akan check dulu masalah cik, okay check. Okay lah, cik confirm okay boleh saya dapatkan IC cik untuk pengesahan, alright. So you pun continue sebab you dah tahu dah personal needs dia apa, okay. So that is one of the thing that you can do in order for you to retain your customers, okay. Alright, moving on with number 2. Okay, number 2 dia kata apa? Dia kata set the customer retention and link the goals to the bottom line. So macam mana tu? Apa yang dimaksudkan tu? Macam mana? How can you do? What do you understand from this point? Anyone? Anyone? Gapo dia? Maksudnya apa? Maksudnya if you employ measures that monitor the company's customer retention efforts. So you kena ada customer retention goals. Bila company you ada that goals, you know how to achieve it. You know your own KPI. We can say that way lah. You have the KPI to be achieved. So if you can measure it, you can manage, you dah tahulah KPI you macam mana. Alright, peraturan. Okay, kalau customer datang, selamat datang, ucapkan selamat datang, buka pintu semua tu apa semua, you dah tahu dah. So bila you dah tahu, you tend to do that way. Sebab in order for you to achieve your KPI, you kena buatlah benda-benda yang disebutkan tu. The customer retention goals of your company. Right? And then you have to link the goals dengan the bottom line daripada bawah. Start daripada bawah. So not only the front staff tetapi juga orang-orang belakang ataupun orang-orang atasan juga memainkan peranan. Just in case if anything were to happen, maybe you are confront with those dissatisfied customers ataupun these complainers. Alright, you're confronted with these complainers, dia tidak berpuas hati, masih lagi tidak berpuas hati dengan cara you, dia nak berjumpa dengan manager. Okay tak apa, kita serahkan dia. Okay, minta maaf cik, alright, boleh tak cik tunggu selama 5 minit, saya cuba hubungi manager kita, andai kata dia ada sekarang, cik bolehlah masuk ke dalam bilik dan berjumpa dengan dia terus. Alright, so that is how you monitor that particular customers. Alright, okay, moving on. Allah. Bolehkah adik-adik? Mengantuk dah kah? Okey je, Miss. Okay je. Alright. Saya rasa walaupun ada 45 orang, tolak saya 2 orang, 43, tapi mungkin yang ada tu 7 orang yang jawab tadi tu. Okay, moving on with remember the customer between calls. Apa yang dimaksudkan dengan remember customer between calls? Maksudnya apa? Maksudnya you have to remember lah dengan siapa you deal tadi. You have to take note. Siapa yang you deal dengan customer yang mana, customer ni masalah dia apa, supaya apa, supaya you have to be making sincere and personal customer contact between the service and counters. Alright, and then sending gift, birthday card merupakan salah satu contoh untuk you nak remember your customers. And then talking from my own experience, saya call siapa ya, oh okay, I'm having trouble with Bank Islam. Alright, so Bank Islam sebab apa? I don't remember lah, adalah isu. Lepas tu saya call pagi tu sebab duit saya kena tolak kot tiba-tiba because I didn't make any transaction on that day. Tapi bila saya check kenapa duit saya tolak kan. Alright, so I made a call that morning to customer service Bank Islam. Okay, tetapi disebabkan oleh, maybe you all pun pernah ni kot, pernah menghadapi situasi yang sama kot. Okay, so apa yang ni dia akan call, dia lepas tu bila kita call tu, bila dah reach tu dia akan cakap apa, sila ni lah yang automatic punya tu kan, robot tu cakap lah. Alright, robot tu cakap apa, sila tunggu sebentar, pegawai kami sedang sibuk dan akan melayani anda sebentar lagi. Alright,
punyalah lama tunggu. Okay, 10 minit. Alright. So lepas tu robot kata, minta maaf pegawai kami sedang sibuk. Sila tinggalkan nombor telefon anda supaya kami boleh menelefon anda pada waktu yang sesuai. Okay. So I tinggal je lah dengan kepercayaan yang hopefully I key in my phone number lah. Alright. Dengan kepercayaan yang hopefully they'll call me back lah. Alright. So sampailah ke petang saya dah lupa pun. Saya dah lupa pun pasal tiba-tiba petang tu di call. Ni Cik Najah ke? Oh, I'm calling from Bank Islam bla 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 bla. Okay, bila saya tahu masalah chip bla bla bla. Alright. So that is how they maintain ataupun they remember their customers. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh particular ataupun banking industries untuk apa? Untuk dia orang nak trace balik dengan customers. Because we know, alright, zaman sekarang ni memang you tak pergi HQ, you just need to call customer service. Customer service pula, you tahulah bila you call customer service kan, sometimes you have to wait for 15 minutes, 20 minutes, might even take you until 30 minutes, alright. So kita pun naik meluat, naik menyapah nak tunggu berapa lama. Aku pun ada kerja lain juga kan. Alright, nak letak tu takut. Sebab apa takut? Sebab takut nanti back in line dah jadi orang. Kita sepatutnya nombor 3 tapi kita dah jadi orang belakang balik sebab kita letak, alright. And then what else can you do? Okay, contoh, you all pernah pergi membeli dekat H&M, Uniqlo? Pernah. Alright. So what happen bila you merupakan a first timer customer? Mestilah mereka tanya, ada tak? Ada apa tu? Member card. Ada member card tak? Kan? Ada member card tak? Kalau tak ada, cakap, oh belum berdaftar ke? Oh boleh saya dapatkan email cik? Dia orang akan register you. Alright, dia orang akan register you. So bila mereka dah register, apa yang mereka buat tiap-tiap bulan ataupun maybe tiap-tiap minggu mereka akan hantar apa? Mereka akan hantar a promotion, mereka akan hantar diskaun tu, and then bila you key in your birthday apa semua, mereka akan hantar birthday card wishing you a happy birthday apa semua. Alright, and then dah taklah juga okay you are entitled to get 70% because of your birthday. Alright, so itu adalah salah satu contoh in order for you to retain your customers. Alright, and then moving on with the next point adalah build trusting relationship. Macam mana you nak build trusting relationship ni? Macam mana? So the company believe or confidence in the honesty, integrity and reliability of the customers. And at the same time you juga trust with that particular company or product. Alright? So bila you dah buat you dah buat this kind of activities yang kita sebut tadi, alright, in order for you to maintain that relationship with your customers, secara tidak langsungnya dia juga merupakan salah satu cara untuk you untuk you menarik kepercayaan orang terhadap produk you. So when you build this trusting relationship, it makes it easier for you to run your business. Alright, sebab apa? Sebab you dah percaya dah, betul ataupun tidak? You dah percaya dah that relationship, you dah percaya dah partner you kat tepi makan, okay tak apalah pergilah makan. Alright, sebab you percaya. Okay, so that is one of the tactic. Alright, okay. Apa lagi yang you boleh buat adalah you boleh buat apa? You boleh monitor the service delivery process. Right, so it will enable the company to compensate for service inadequacies. Bila you monitor the service delivery process, apa yang you boleh buat adalah seronok kan bila kita membeli okay, Shein. Pernah beli Shein? Shein, SH, I don't know how to pronounce tapi semalam saya tengok lah yang tu Shein dia kata. Shein, SHEIN. You pernah membeli? Tak pernah miss. Tak pernah? Pernah? So okey lah, tak apalah, hampa tak pernah beli. Shopee, paling-paling ni pun Shopee kan. Mohon sangat kalau tak pernah menggunakan khidmat Shopee. Kau ada juga yang tak pernah? Tak Alright. pernah. Tak pernah? Haris? Pernah saja je. Alright, so bila you membeli dekat dalam Shopee, you tak tahu pun kedai dia apalah apa. So baru ni apa yang saya beli adalah saya beli, ya Allah ya Tuanku, yang Dyson Dyson punya hair dryer apa semua tu kan. So kalau you pergi tengok harga dia agak melampau lah. Tetapi why?
apa yang saya boleh katakan adalah because of seller tu ada dia punya service delivery process. So kita boleh monitor. Kita sebagai customer, not only as the seller can monitor the service delivery process, tapi kita sebagai customer pun kita dah boleh tengok dah. Okay, sekarang sampai dekat mana, sekarang dah sampai dekat mana. Estimated ETA adalah, estimated time arrival adalah dalam masa 4 hari. So sekarang dah hari kedua ni, kenapa kat mana? Okay, sekarang dah hari ketiga, hari keempat tak sampai lagi. Oh, dia start kat sini 2 hari, right? So those are the things yang you boleh lakukan in terms of retaining your customers ataupun nak maintainkan, nak attractkan lagi customers dengan kepercayaan service you. Alright, so you have to monitor the service delivery process. Alright, sebab apa? Sebab itu merupakan salah satu elemen yang dilihat oleh customers at the same time. Alright, okay. Yang seterusnya adalah you can also properly install equipment and train customers in using the product. Contohnya apa? Contohnya maybe properly install equipment ni daripada technician lah kan. Yang contoh tadi tu kukur dengan kowe tadi kan. Alright, so it can save a lot of headache in the long run and customers will not become frustrated over not understanding how to use something. Sebab itu kadang-kadang kalau you beli, mostly lah kalau you beli electrical appliance, you akan dapat apa? You akan dapat manual book, betul tak? On how to use that particular product. Am I right? Kan selalunya kan, sebab apa? Sebab bila you tengok contohnya apa? Contohnya you pergi beli dekat IKEA kan. So IKEA memang kita tahu jenis yang pasang sendiri. Sebab itulah adanya apa? Adanya manual book. Dia ajak dekat you step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah step 37. 37 step. Okay, dia ajak satu. You pun follow satu. Alright. So bila you follow satu, so jadilah meja tu. Contoh you beli meja kan. Alright. So jadilah meja seperti yang you inginkan tu. Okay, tak perlulah you nak call bila dah beli, call bila ni saya tak reti pasang ni, boleh tak cik tolong ajak bla 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 bla. Alright, instead of, sebab itulah the reason why they provide you with the manual book. Alright, same goes to the case of the kowe ataupun kukur tadi tu. Bila technician datang, technician tolong pasang, selepas technician pasang, technician akan cerita, betul tak? Cerita apa? Cerita cara penggunaan. Macam mana kalau you nak dapatkan air panas, macam mana kalau you nak dapatkan air sejuk, macam mana you nak bawa keluar ais, macam mana you nak dapat normal temperature, room temperature. Dia akan ajak satu. Kalau agak-agak kalau dia tak ajak, dah selesai. Okey cik, selesai pasang. Cik boleh tak tolong sign dekat sini, bagi tarikh dan inilah feedback dia mau selesai, lepas tu dia terus belah. Malam tu tak ke kacau bilau you. Bila mana you akan dapat, cik, tadi cik lupa, cik tak ajak saya pun macam mana. So macam mana nak guna ni So saya nak berkeluar air ni, saya nak kena tekan apa, gigih buat FaceTime. Tunjuk video, dia pun ajak. So takkah itu memeningkan kepala you? Alright, instead of what you can do adalah you ajak siap-siap tadi kan. Alright. Okay, and then train customers in using the product. You dah ajak dia, you bawa dia, bagi tahu dia macam mana. Same goes to the cosmetic products. Cosmetic product pun merupakan salah satu contoh yang for this point lah, train the customers in using the product. Alright, so when we talk about the cosmetic, yang pertama adalah apa yang you nak kena apply dahulu? Wanita-wanita? Kalau makeup lah. Kalau makeup you all pakai apa dulu? First layer adalah Toner. Primer. After toner? Sunscreen. After that? Moisturizer. Okay. So kalau geng lelaki maybe dia hentam je kan. Alright, dia tak kisah. Tetapi kalau wanita dia orang agak sensitive because of their kulit kan. Alright, dia orang menjaga. Itu adalah salah satu kepentingan bagi kaum wanita. Alright, so you come up with the toner first and then sunscreen and then moisturizer. Okay, andai kata kalau you tak ajak, mestilah orang tu pening lah nak pakai mana satu. Satgi malamnya kau ni nak pakai macam mana. So dia kena apply, kena tap ke dia boleh je pusing-pusing macam tu. Okay, so you tend to ada orang nak kena tap ke ada. Alright, same goes. Contoh kawan saya dia beli produk
Macam tadi Aina kata Aina pergi pakar kulit kan. So sama juga kawan saya ni dia pergi Dr. Ko. You know Dr. Ko, right? Tak tahulah, some of you tahulah kot Dr. Ko, right? Kenal. Kenal kan? So Dr. Ko, so dia nak buat apa? Dia nak buat treatment untuk dia punya parut-parut. So dia kena apply banyak lah. Saya tengok pun saya agak macam apa benda ni banyak sangat ni, tak faham. Alright, banyak produk yang dia beli. So satu-satulah dia nak kena apply yang ni dulu, kena apply ni. Lepas tu yang ni pula tak boleh nak dab. Tap. Lepas tu kena yang dekat sini. Alright. So bila you dah tanya siap-siap, you dah tahu cara-cara nak menggunakannya. Alright. At the same time, you tak pening kepala. Sebab apa? Sebab nanti pukul 10 yang jenis, kalau jenis dapat customer yang jenis faham tu, business hours you sampai pukul 9 tu tak apalah. Tapi yang jenis mai pukul 2 pagi, mai pukul 11 malam, nak mesej macam mana nak guna ni. Alright. Tak layan satgi. Kata aku ni pula kan, kata aku ni tak beramah pula, nanti lari kat seller lain pula. Dah lah aku baru nak tengah naik kan, baru duk nak tengah promote produk. Alright, so those are the things that you can do in order for you to maintain the relationship with your customers. Cerita dekat dia siap-siap, habang kat dia siap-siap nak pakai yang mana, alright. Okay, moving on with be there when you're needed the most. Maksudnya apa? Maksudnya for 24/7, not really 24/7 lah. Tetapi every firm should stand behind what it sells and ensure that each transaction is handled to the customer's satisfaction. Alright, so as a customers, we wanted to be satisfied. We wanted to be happy. We wanted that our treatment is fair. Because fair dengan apa? Fair dengan the amount of money lah, at least. Fair with the amount of money that we have paid. Alright, sebab kita menggunakan kudrat kita ataupun kita menggunakan duit kita kan, benda kita, barang kita kan, untuk nak dapatkan that particular product, mestilah kita nak yakin produk tu boleh menyelesaikan masalah kita. As a customers, kita punya, okay, you pergi kedai makan. Sebab apa you pergi kedai makan? Sebab you lapar. Alright, so you lapar satu, lepas tu you nak try sedap ke tak sedap. Alright, so those are the parts yang akan identify whether you are satisfied ataupun tidak satisfied with a certain product. Alright, so bila you tak satisfied, this is where the service providers should be there for you. Alright, should be there in terms of what? Kalau you tak satisfied, you pergi buat complain. Alright, you buat complain ya, makanan ni tak macam yang you cakap lah, kenapa tak cukup, sepatutnya ada dapat sup sekali. Alright, and then you faham lah isu dia apa. Bila you faham isu dia apa, macam okay tak apa, cik duduk dulu kejap lagi saya datang minta maaf. Alright, simple kan? Simple nak cakap macam tu. You tenang tak bila orang cakap macam tu dengan you, lembut-lembut kan. Tetapi itulah lumrah manusia. Bila kita bekerja, tambah pula kita bekerja as the frontline employees, right? So you will encounter with a lot of people yang ada PL dia, berbagai-bagai PL, yang ada berbagai-bagai perangai. Macam you all, ada berapa sekarang? Ada 40 orang. 40 orang ni 40 perangai. Ada yang jenis senyap, ada yang jenis maybe buka, saya tak kata contoh, maybe buka saja, dengar tak pun, silent apa semua, ada yang jenis menjawab. Alright, so macam mana nak layan? Itu benda tu lah yang you kena hadap. Mau tak mau you kena hadap. Alright, okay, so you have to make sure that your customers is satisfied. Sebab apa? Sebab apabila you dapat je customers yang satisfied ni, you tak payah pening kepala. Melainkan maybe dia datang sebab saya suka lah, sebab suka dengan you punya, kadang-kadang kita pergi sebab kita suka dengan servis tu je. Alright, makanan dia nak kata sedap tak sedap sangat, tapi aku suka sebab aku rasa macam selesa dengan environment dia, dengan wifi dia yang laju, dengan suasana cafe dia tu, lepas tu dia punya view lagi, lepas tu servis dia. Setiap kali aku masuk je tak sempat lagi aku hi, welcome. Tambah benda-benda macam tu kan. Alright, so we feel satisfied in that way. Alright, so that satisfaction itu adalah tertakluk kepada diri masing-masing. Apa keinginan you, apa kehendak you, alright? And then last but not least adalah provide discretionary effort. Maksudnya apa? Maksudnya extra effort. Alright, tetapi jarang dijumpai. Hanya yang jenis humble, yang jenis macam tak kisah, yang jenis just nak buat baik, jenis dia fikirlah humanity over the profit, right? So it is a behavior beyond the call of duty. Maksudnya apa? Maksudnya
kedai aku business hour sampai pukul 9 je. Tapi disebabkan aku ada a sense of humanity tu, aku tahu keinginan hang tu duk mesej. So tak apalah, aku pun reply, layan lah. Alright, beyond the call of duty. Walaupun pukul 2 pagi, reply. Alright, and then involve contoh. Okay, tak katalah contoh bukan contoh. Timing for lecturers, tak katalah lecturers kan sampai pukul 5, tapi you all weekend pun message, pukul 9 pun message, and that particular lecturer reply kan. Right, so that is the behavior beyond the call of duty. Sedangkan you all tahu waktu dia adalah daripada pukul 8 sampai 5. Contoh, saya contoh je kan. Right, and then it involve countless personal touch, the little things that distinguish you from others. Itulah yang membezakan you daripada sellers lain. Right, itulah yang membezakan service you daripada service orang lain. Right, because you're looking in terms of the humanity. You ada keinginan you ataupun you ada your behavior to act beyond your responsibilities. Itu bukan tanggungjawab you pun. You hanya sebagai apa? You hanya sebagai frontline. Alright. Okay, so you bila ada orang datang, customer datang mengadu dekat you, okay, saya ada masalah yang ni, macam mana nak selesai? Okay, sebenarnya ini bukan bahagian saya, ini bahagian technician, saya minta maaf sangat-sangat. Tetapi instead of you nak lepaskan kepada technician, apa yang, okay baiklah cik, boleh tak cik tunggu sebentar, saya usahakan, saya akan call dahulu bahagian technician, dan andai kata mereka ada masa untuk seterusnya, saya akan maklumkan semula kepada encik. Alright, so boleh cik tunggu dulu. Right, so you pun call lah technician kan, weh ni, tolong check kat sat nombor kod ni. Right, so customer nombor kod ni ada masalah, apa masalah dia? Oh, okay, faham. Alright, okay, lepas tu you panggil pula. Okay, cik, sekarang saya dah dapat identify masalah dia dekat mana. Okay, so sebenarnya benda ni tertangguh disebabkan oleh pihak management yang belum bla bla bla. You explain one by one. Right, walhai itu bukan job scope you pun. Walhai that is not even your job responsibilities. You boleh je transfer dia kepada, oh yang ni saya tak handle, boleh tak cik pergi dekat situ. Alright, tetapi tidak. You choose to solve that issues, you choose to help that customers beyond of your job responsibilities. Itulah what we call provide discretionary effort. Alright. Okay. Nah, boleh? Okay, so we have come to our last slide. Thank you everyone. Any questions? Tidaklah semua. Tak ada, Miss. Tak ada, Miss. Tak ada. Okay, boleh. So far you understand chapter 1, senang saja kan? Understood. Boleh? So far okay. So far okay. Alhamdulillah. As long as you're okay, as long as okay tu tak malah okay saja. Maksudnya faham lah kan? So these semua ni adalah you can use from your own point of view as long as you know how to macam mana you nak huraikan sahaja, right? So we'll go through with, sabar sebentar. Mana dah ni note saya? You all nampak tak note? Okay, nampak dah. Alright. Boleh kita tengok balik? Can we look back on what we have learned today? Alright? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, alright. Okay. Macam mana aku nak back? Alright, okay. So, apa yang kita belajar hari ini adalah we're done with chapter 1. So, apa yang kita belajar dalam chapter 1? Adik-adik? Definition. The definition. So what is the definition of CR? Customer retention. Apa maksud CR tu? What is the point for CR? Ongoing effort. Ongoing effort. What else? Effort. And an attempt to build long-term relationship with customers lah, and to keep them for life lah. longer relationship, alright? Yes. Ongoing effort for a longer relationship is what we call CR, alright? And then what else? Yang kedua kita belajar, apa dia? Why we must retain. Why? So why? Why must we retain our customers? Kenapa perlu kita ada loyal customers? Why? Takes time to find a new one.
takes time to find anyone. Kenapa it takes time to find anyone? Sebab orang nak kenal brand kita tu susah sikit. Alright, in terms of the marketing effort, extra marketing, advertising effort, alright, it takes time lah. And then in terms of trust kan, so macam mana you nak attractkan orang to trust your own product, your own brand, a new product pula kan. So macam mana? So it takes time lah. Okay, what else? Number 2, Positive word of mouth. positive WOM, alright. So bila terjadinya retain of your customers ni, kenapa pentingnya retain of your customers, you at the same time will get a positive word of mouth dan secara tidak langsung free marketing at the same time, alright. Lagi, how many do we have? 5. Alright, lagi number 3 adalah Long-term profit. long-term profit disebabkan oleh repeated Purchase. purchase, okay, repeated purchase. Alright, number 4 is Costly. costly what? Costly je? Costly apa? Costly to attract customer. To attract customers. Sebab benda apa? Sebab ni samalah dengan yang number 1 ni tadi. Alright, okay, number 5 adalah Easy to handle the needs. easy to handle the needs. Sebab apa? Sebab easy to handle the needs. Sebab apa? Sebab you dah tahu dah. You dah tahu apa? You dah tahu dah the taste and preference of your customers, right? Alright, what else? What else have we learned? Number 3. Pyramid. The Customer pyramid. Right. How many level do we have? 4. 4 level, alright? The least one adalah, the lowest one adalah Lead. lead level, alright? What else? Second level adalah Iron. Iron customer. level customers. Dan yang third one adalah Gold. gold customers, okay? Last adalah Platinum. platinum. So platinum ni siapa? Merujuk kepada apa? They are looking in terms of the service kan. They don't mind not at all. Not price sensitive at all. Price sensitive, okay? What about the gold? Gold ni yang macam mana? Little bit of price sensitive. Price sensitive. Meanwhile untuk iron, dia orang kisah tak pasal harga? Kau dia tak kisah pun pasal. Kisah. Dia kisah. So what can you do in order for you to transform these iron customers into gold customers? Apa yang you perlu buat? Bagi diskaun. Dia correct, much price sensitive. What can you do adalah you can give discount. Alright. Okay, what about the lead ni? Siapa lead ni? Lead ni merupakan apa dia? Problematic. Problematic customers. Alright, sebab apa problematic customers? Because they tend to buat negative. They tend to complain about the price. Alright, negative word of mouth due to the complaint kan? Complain. Alright, so macam mana you nak turn this lead ni? Macam mana? You kena sediakan apa? You kena sediakan contoh dalam erti kata lain, maybe you sediakan hujan sebelum payung. You sediakan payung hujan. You sediakan payung sebelum hujan. So apa yang you boleh buat? You kena specially train your employees, specially train your front staff lah. Sebab nak confront dengan this kind of customers ni ingat senang. Tambah-tambah pula kalau you berada di tempat akak 7E tu nak layan Kak Long tu, agak-agak you bersabar tak macam tu? Kau you menangis kat situ. Okay? Tak sabar. Tak sabar Itulah saya pun respect you akak 7A tu. Relax ya akak tu. Okay, moving on. Apa lagi yang kita belajar hari ni? What else? Economics. Alright, so we have I think 4 kan? 4 economics, right?
Kau empat, lima. 5. Alright. Okay, economics tu ni moving on, apa lagi selepas economics? Benefit. Benefit. So how many benefits? 3. 3 benefit. Yang pertama adalah from Derived from sales. sales. Okay. Yang kedua adalah benefits from Reduce operating cost. reduce operating cost. Alright. Itu adalah benefits of CR lah. Okay. Last but not least, you will get a referral. So when we talk about the referrals, maksudnya adalah from your families and friends. Okay, lagi? Apa lagi yang kita belajar? Tactic. How to 6. Tactics on how to retain your customers ataupun tactics of CR. So apa taktik-taktik dia? Apa taktik? Remember between the calls kan? What else? Take care of perspective. Maintain perspective. Maintain Yeah. Maintain, alright. Remember and then maintain. Lepas tu? Set goals. Apa set goals? And link to the bottom line. Goals. Kan? CR goals and link to the GOALS and link bottom line. Alright. Number 4 adalah how can you build trust relationship. Build trust, right? You can build your trust with your customers. Selepas itu? Monitor service delivery. Monitor. Selepas you monitor? Be ready. Be ready. Needed the most. 24/7, alright? Okay, what else? Install equipment properly. Install dan juga install and train kan? Alright. Okay, last Discretionary effort. Alright, discretionary effort. Tak ada lagi satu ke Azhanis? Ke dah? Dah Ada 8 je. Ada 8 je. Alright, so faham? So far okay, so we have covered chapter 1, alright, all those what we will cover in chapter 1 semua dah di cover pun, alright. Any questions? No, miss. Tak ada yang lain? Tak ada, miss. So far faham sahaja. Alhamdulillah, okay, so far faham. Alright, regarding your mind mapping, okay, bila you all nak hantar? Supposedly you all hantar pada 9 hari bulan Mei, the week 6, iaitu seminggu selepas ni lah. But if you intend to wish earlier, photos yang dah siap sebab ada kelas yang dah siap mind mapping tu, right? Sebab apa saya suruh buat cepat-cepat supaya you can proceed dengan you punya video tu, because I believe kalau video tu it takes a lot of time and then it takes a lot of effort. Sebab daripada segi mana? Sebab daripada segi editing tu, orang yang nak kena tolong edit tu lah yang akan pening kepala. Alright, plus pula you all berada di tempat masing-masing kan. Some of you ada dekat college, some of you ada dekat rumah. Rumah tak sama semua kan. Macam mana you nak ni? So inilah. You have done with your kita dah ada kan kita punya tu dah siap ke? Sabar bagi saya check sebentar. Your BAE 6C 15/4. Abi Rushdi is not here. Raja, okay, Raja bagi tahu kat I tak sihat. Syed Zakwan, are you here? Wan Nurjana, are you here? Jana yang mesej saya tadi tu kan? Ni yang COVID tadi. Kenapa tak ada mesej Jana? Dia send screenshot dia WhatsApp Miss. Miss nak ke? Saya tak jumpa lah pula Jana. COVID.
Tekan je lah COVID. Tak ada lah pula. COVID. Ada kot, tak apalah. The case study you need to, the case study tu you need me to write it down, type it in. Alright. Okay. So Zakwan is not here lagi. Raja Muhammad Syafiq mesej saya, Jannah mesej saya, lepas tu Amir Rusdi. Amir ni, you all tak kenal ke Amir ni? Sebab Amir, tak kenal Tak. Sebab Amir ni hari tu merayu-rayu minta nak masuk kelas. Dah pesan dah dekat dia bila saya dah tolong sebab full slot kan. Alright. Let me open my WhatsApp web first. Tapi sebab dia kata kat saya, saya dah ada dah group, cuba tak sempat je nak register kelas ni. Saya dah kenal lah kawan-kawan saya, group pun semua dah ada dah. Itulah saya tanya you all ada ke tak? Kita CSM510. C. Okay. Enggak lah. So I think you're clear with your mind mapping code. Any questions to ask for your video tu pun saya rasa tak ada masalah sebab you all boleh refer kepada you all punya seniors kan. Saya dah ajak kan. Macam mana nak tengok senior punya contoh untuk video presentation, service failure. Role play, sorry. Tengok YouTube, Miss. Yes, betul. Alright. So siapa-siapa yang tak tahu tu buka kat YouTube, tekan CSM510. Alright. So ada je contoh-contoh daripada daripada sini you all macam mana mereka buat lah. Alright. Saya nak tengok group. Okay, group. Okay, we have 7 groups. Okay, service failure 1, 2, 1, 2. The rest baru 2 group yang bagi. Okay. So make sure lah supaya takut orang ni dah dapat tajuk, to avoid the similarity lah. Alright. And then I think you can also already proceed with your service failure case study code, I think. Sebab service failure punya ni je kan. Alright. So tak ada question Boleh kita berhenti awal ataupun anda nak meneruskan dengan chapter tu? Boleh berhenti. The rest? Saya Berhenti awal lah. Berhenti awal boleh tak boleh berhenti sama. Alright. Kena tanyalah you all punya pendapat kan. Nanti sekejap lagi hampa pergi complain pula because of that particular things. Alright. So if there's nothing, I'll see you guys next week insyaAllah the same time. Okay. Apa pun, take care everyone. See you guys. Take care. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Weekend. Thank you, Miss. Thank Terima you. kasih, Miss. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you, Miss. Baik, sama-sama. Apa?